Today we're gonna learn how to focus on God's voice among other distractions. Now, have you ever seen a shepherd tending to his flock of sheep? Now, if you've been to the villages, you would have probably seen sheep on the road with the shepherd leading them, right? Now, if you paid close attention, you would have observed that the sheep were always listening to the voice of their shepherd to ensure their safety. So today, we're gonna play a game called Focus to Reach Us to learn how we can listen and we can focus on the voice of our shepherd, Jesus. So come on, let's get started. Hey kids, so in this game there'll be a shepherd and a sheep, and there'll be some obstacles in between, and the sheep has to reach the shepherd crossing those obstacles. The shepherd will be calling out for the sheep while there'll be a lot of distractions on the side. People will be telling to go in the other directions while the shepherd will be leading the sheep in the right direction. The sheep has to listen to the shepherd's voice and reach the shepherd. Now that's the game, Focus to Reach. Come on, let's enjoy the game. नाम बोला तुम आवाज दो बाकी मान करो गले लगा लो Forward, Roshan. Roshan, backward. Forward. Right. Forward. Right. Forward. Forward. Straight out. Forward. 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 Stop. Right. Left. Right. Forward. Right. Stop. Forward. Back. Right. Forward. Left. Forward. Left. Forward. Stop. Left. Stop. One step backward. Left. Right. मेरा नाम रेशमा वसी है। मैं लक्ष्मणपुरा गांव से हूँ। आज हमने सीखा कि चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता है और भेड़ अपने चरवाहे को जानती है। चाहे लोग कैसी आवाजें दे, लेकिन भेड़ अपने चरवाहे की आवाज को जान के उसके पास चली आती है। Hi. What's your name? My name is Roshan. Roshan, very cute boy. Okay, எத்தனாவது படிக்கிறீங்க நீங்க? 4th standard. 4th standard. Which school? Dufton Oakley. Okay. உங்களோட ஃபேவரட் கேம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? ஃபுட்பால் ஏன் பிடிக்கும் உங்களுக்கு? சின்ன வயசுலேருந்தே பிடிக்கும். இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அந்த கேமு. ஓகே, சின்ன வயசுலேருந்தே பிடிக்கும். சூப்பர். நீங்கள் ஃபுட்பால் டீமில் இருக்கீங்களா? கோச்சிங் போகிறீங்களா? கோச்சிங் போயிட்டு இருந்தால் நான் இப்போ நிறுத்திட்டாங்க. அப்பா நிறுத்திட்டாரு. ஓ சரி, ஓகே. ஸோ வேறு என்ன நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணிகிட்ருக்கிறீங்க? நான் இப்போ கோடிங் போயிட்டுருக்கேன். கோடிங் பண்ணுறீங்களா? வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். இது யார் சேர்த்து விட்டாங்க? அப்பா, வெரி குட். சரி, ஓகே. உங்கள் டேடி நேம் என்ன? எங்கள் அப்பா நேம் மேத்யூ ஜாஷ்வா. வா, ஓகே, ரைட். சரி, இப்போ ஒரு கேம் விளாண்டிங்க இல்லையா? ஆமாம். நான் கூட அந்த கேம் ஒரு பார்ட்டாக இருந்தேன். அந்த கேம் விளையாடும்போது நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க? இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தது. அந்த கண்ணை மூடுமே நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. என்ன நடந்தது எனக்கு தெரில. ஆனால் கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணோமே ஷெப்பர்ட்டோட வாய்ஸ் கேட்டோன்னே எனக்கு ஈஸியாகிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா எனக்கு டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருந்தது. அதுக்கப்புறமா ஷெப்பர்ட்டோட வாய்ஸ் நல்லா கிளியராக கேட்டது. அதுலேருந்து நான் ஈஸியாக போயிட்டேன். ஓகே, ஸோ இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ. ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. பட் நீங்கள் ஷெப்பர்ட் வாய்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணதால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்தது இல்லையா? ஆமாம். ஓகே, ஸோ எவ்வளோ டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருந்தாலும் ஷெப்பர்ட் வாய்ஸ் கிளியராக நம்ம கேட்க முடிஞ்சால் we can win the difficulties-ல. ஆமாம். ஓகே. Thank you, Roshan. Very nice to meet you. Thanks. Bye.
Elijah went on to travel for 40 days and nights to a place called Mount Sinai, where he found a nice cave to spend the night. While he was there, the Lord said, "What are you doing here, Elijah?" Elijah started talking about how he had served God faithfully, but the people of Israel had done the exact opposite. They were tearing down God's altars and had killed all of God's other prophets. And now they were trying to kill him. God told Elijah to go out onto the mountain and stand before him. Once Elijah was there, standing on the mountain, God passed by him. Suddenly, there was a huge windstorm that hit the mountain. The wind was so strong that it tore rocks right off the side of the mountain. But God wasn't in the wind. Then there was an earthquake. Elijah held on tight as the ground shook. Once it finished, he realized that God wasn't in the earthquake either. After the earthquake, a fire began to blaze around Elijah. But God wasn't in the fire either. That's when Elijah heard it, the sound of a gentle whisper. Elijah quickly wrapped his cloak around his face because he knew that this was God. Elijah stood before God on the mountain, and God asked him again, "What are you doing here?" Elijah's response was the same. He told God about his concerns again. Then God gave him a plan. He told Elijah to go and anoint a new king and a new prophet to take his place. So Elijah went out and found Elisha. King Ahab and Queen Jezebel never were able to kill Elijah. We saw a game on how the sheep recognized the shepherd's voice. Now, let's see a real-life example of how the sheep recognizes the shepherd's voice. One more time. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. He's so high. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Isn't that amazing? Now, are we able to recognize our shepherd Jesus' voice? So at times, why are we not able to hear his voice? Let's find out. Have you ever tried to communicate with someone who's wearing headphones? Let's look at a video from a children's church where someone walks in and tries to strike up a conversation, but the other person is completely unaware what's going on. I'm a child of God.
hear my story? Were you talking to me? Oh, no. No. Okay. No, I was just... Okay. Sorry. Sorry I interrupted. Because there's so much background noise, we don't hear people communicating with us. God communicated to Elijah in a quiet, gentle whisper, as we saw in the story. We may have difficulty hearing from God at times because our lives are a little too loud and we have a lot going on. We have video games we like to play, the music we like to listen to. Some of us have phones that constantly distract us. Some of us have a busy schedule. As a result, all of this can be quite loud, and we may miss God's gentle whisper. We are at times not able to hear God's voice because we are too busy with what we are doing and don't have time for Him. But when we are still and get to know Him more and more, we will be able to recognize His voice. Only when we hear His voice, we will be safe. Jesus says, I am a good shepherd and I know you and will never abandon you. But the question is, do we know our shepherd? Let's get to know our shepherd more by spending time with him and waiting to hear his voice. Have a blessed week. We are going to pray for our Metro Missions tuition teachers. Today we are going to pray for Mrs. Merlin and Mrs. Roslyn from Anbinagaram Tuition Center. Let's join Joshua as he leads us in prayer. டியூஷன் படிக்கிற பிள்ளைங்களெலாம் நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க சப்பா, அவங்களால ரசிக்கப்படணும் சப்பா, ரசிக்கப்பட வைங்க சப்பா. அவங்களால ரசிக்கப்பட்டு நல்லா உங்களோட பிள்ளைங்களாம் மாறணும் சப்பா. அது மட்டும் இல்லாமல் சப்பா, அந்த அவங்களோட குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம் சப்பா. நாங்கள் வெளிநாட்டியோட குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம் சப்பா. எங்களுக்கு 2 பிள்ளைங்க இருக்காங்க சப்பா, அதெல்லாம் நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க சப்பா. அது மட்டும் இல்லாமல் சப்பா, நாங்கள் ரோஸ்லி நாட்டிக்காக ஜெபிக்கிறோம் சப்பா. அவங்களும் நீங்கள் ரொம்ப ஆசீர்வதிங்க சப்பா. அது மட்டும் இல்லாமல் சப்பா வீட்டில் அனுப்பி இருக்காங்க சப்பா, அந்த அனுப்புலையும் நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க சப்பா. அவங்க டெய்லி வேலைக்கெல்லாம் போகிறாங்க சப்பா, அந்த வேலையெல்லாம் நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க சப்பா. அவங்களுக்கு நல்ல சம்பளம்லாம் கிடைக்கல சப்பா, அப்படி செய்யப்படுறதுக்காக சொல்கிறோம். இவங்களோட ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே, ஆமென். Have a special message from our MCF kids to all the mothers out there. May your day be filled with love, joy and laughter. And their wishes are Happy Mother